Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα η εκπομπή έχει νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσουμε από το Αμπου Ντάμπι και θα σας μεταφέρουμε μια πρώτη γεύση από το μεγαλύτερο παγκόσμιο φόρουμ επιχειρηματικότητας που πραγματοποιήθηκε από το Fortune με εξαιρετική επιτυχία, τις παραμονές της Συνόδου Κορυφής COP28 για το κλίμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η κάμερα του Business Monitor Αναστασία βρέθηκε στο Αμπου Ντάμπι, ήταν μια φοβερή εμπειρία, καθώς συναντήσαμε κορυφαίους επιχειρηματικούς ηγέτες, επιστήμονες και εμπειρογνώμονες από όλα τα μέρη του πλανήτη. Και στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η τεχνητή νοημοσύνη, η κλιματική κρίση, αλλά και το μέλλον της εργασίας. Η ανθρώπινη ενίσχυση, όπως συνηθίζουμε να λέμε, την ώρα που το ταλέντο είναι δισεύρετο και το διαρκές reskilling και upskilling αναγκαίο. Διαπιστώσαμε όμως ότι οι πιο ενδιαφέρουσες ενέργειες για το κλίμα συμβαίνουν σε επιχειρηματικό επίπεδο και όχι σε κυβερνητικό. Συνδέονται με τις τεχνολογίες εχμής που μετασχηματίζουν και καθιστούν βιώσιμες τις εταιρείες και ακούσαμε αισιόδοξες προβλέψεις και έξυπνους τρόπους για τη μείωση των εκπομπών ρήπων και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ακούσαμε ακόμα ότι η γεωπολιτική, για πρώτη φορά μετά τον ψυχρό πόλεμο, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κάθε έξυπνου και δημιουργικού επιχειρηματία. Και καταλάβαμε ότι ο μόνος δρόμος για ένα βιώσιμο μέλλον είναι να μετατρέψουμε τις τεράστιες προκλήσεις σε ευκαιρίες. Φύγαμε λοιπόν για Αμπου Ντάμπι, όπου θα συναντήσουμε μερικά από τα πιο πρακτικά και έξυπνα μυαλά της επιχειρηματικότητας στον κόσμο. Το Business Monitor βρίσκεται στο Fortune Global Forum στο Αμπου Ντάμπι. Εδώ όλοι μιλάνε για τεχνητή νοημοσύνη, για την ενεργειακή μετάβαση και για το μέλλον της εργασίας. Με την κάμερα της εκπομπής καταγράφουμε highlights, αλλά και μιλάμε με συμμετέχοντες οι οποίοι μας δίνουν την άποψή τους. Η TopTal είναι ένας από τους μεγάλους partner του Fortune Global Forum. Πρόκειται ίσως για το μεγαλύτερο δίκτυο απομακρυσμένης εργασίας στον κόσμο. Εξυπηρετεί περίπου 20.000 πελάτες σε 140 χώρες. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν είχε ποτέ γραφείο και το σημερινό της γραφείο είναι εδώ στο Fortune Global Forum στο Αμπου Ντάμπι. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον CEO και ιδρυτή της εταιρείας, Taso Du Val. Taso, welcome to the Global Forum. Thank you. I would like at first to hear your experience from the forum. Well, it's been a fantastic experience meeting with people in Abu Dhabi and the region in general and getting different perspectives on how folks are viewing remote work, the different initiatives that the different countries in this region have and how they're progressing, and all the different technological efforts that these countries are making to adopt AI and similar things. You are a keynote speaker here, and you're also watching the sessions. Would you like to share some highlights? Well, I would say the highlights thus far really do have to do with AI. The region seems to be adopting AI, and they're looking forward to getting advice on how to do that for their organizations. Technology and AI in Silicon Valley, the United States, Europe is a little bit more ahead than it is here, and so I think they're looking for advice, and that seems quite apparent. Everybody is speaking about AI. Do you think that AI is going to change the future of work, or it's going to unlock the human potential for work? I think it's going to allow workers that can benefit from AI to do more, and so it'll do a little bit of both. The biggest shakeout from AI thus far, particularly generative AI, is that folks who work in areas that can benefit from leveraging generative AI are becoming much more productive, and the amount of folks who need to be staffed on those types of roles is reduced. So it enables the human potential and it slightly reduces the headcount, but it doesn't do either to an extreme degree like I think a lot of the media makes it out to be. Do you scare about the AI at all? No. No. Okay. So can you describe the main trends for the future of work? Let's say the
biggest trend is I'm not sure I would characterize it as a trend, but one of the biggest themes really is in relation to remote work and where that's going to shake out. There's a lot of conversation about going back to the office. There's also a lot of conversation about not going back to the office. And so there's a bifurcation in terms of companies, because there's some companies who are in one camp and some companies who are in another camp. And it's yet to be seen who's right and where this will all shake out. But I think there's a trend in terms of the conversation around this topic and where the outcome is going to reside and which outcome is going to be the best one. It's a big debate, and after the pandemic, do you think, Taso, that leaders should still focus on the remote working, and why? It's my opinion that remote work is the future. You just have to know how to do it well. And what I find is that a lot of the conversation around going back to the office are from companies who seemingly haven't done remote work well. You hear Jamie Dimon talk about going back to the office. Elon Musk, but Elon Musk runs 3 companies, Solar City, Tesla, and SpaceX, all which require you to be in the office. You can't build a spaceship remotely, and you can't build a solar panel at your home just yet. But the real crux of that is the operational infrastructure and the working cadence in those organizations and how they've come to reality in order to make working from home effective. I don't see those organizations as thought leaders or leaders in any sense in regard to remote work. The companies that are leaders in remote work, I believe we're one of them, have very robust and resilient infrastructure in regard to how they work. And ideally, we can show those companies that are less robust how to be robust. Αναστασία, καλησπέρα. Καλησπέρα Τάσο, εδώ στο Αμπου Ντάμπι όπου πραγματοποιείται το Fortune Global Forum. Μια τεράστια γιορτή με lobbying και networking, στο οποίο συναντάμε μερικούς από τους κορυφαίους επιχειρηματικούς ηγέτες εταιριών που βρίσκονται στη λίστα Fortune 500. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αμέσως μετά 2 εμβληματικές μορφές της δημοσιογραφίας, οι οποίοι συνδέονται άμεσα και με το Fortune Global Brand. 2 κορυφαίοι επιχειρηματικοί ηγέτες, αρκεί να τους γκουγκλάρει κάποιος και θα δει ότι για περισσότερες από 4 δεκαετίες ο ένας και για περισσότερες από 3 δεκαετίες ο άλλος έχουν εντρυφήσει στο χώρο αυτού που λέμε επιχειρηματική δημοσιογραφία, είναι βραβευμένοι, για να μην πω πολύ βραβευμένοι, και είναι συγγραφείς κορυφαίων βιβλίων που αποτελούν αυτό που λέμε οδηγό επιβίωσης για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ηγέτες. Και αναφέρομαι στον Alan Murray, ο οποίος είναι και ο CEO του Fortune, και στον Geoff Colvin, ο οποίος θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ίσως γνώστες αυτού που είναι η συζήτηση σήμερα και σε επίπεδο πολιτικό και σε επίπεδο επιχειρηματικό. Τι σημαίνει ηγεσία σε αυτό το εξαιρετικά ασταθές, εξαιρετικά μεταβαλλόμενο και αβέβαιο περιβάλλον. Σε αυτό εδώ το stage είχαμε τη χαρά να τους φιλοξενήσουμε. Πάμε να δούμε τις συνεντεύξεις. Hi Alan, thanks for taking the time. We are at the peak of the Fortune Global Forum here in Abu Dhabi, and we are discussing about generative AI, about the future of resources, energy transformation, the future of work. What captured your interest? You know, I think what this event really highlights is that those issues you're talking about, any one of them is potentially revolutionary, but to have them all happening at the same time is kind of mind-blowing. I mean, you do have this technology revolution that's accelerating. The introduction of generative AI over the last year has really opened up huge new possibilities for business.
the energy transformation. Again, it may not be going as fast as the UN experts would like it to go, but when you talk to business people, it's a huge transformation that's well underway. And then, of course, the pandemic, but also the geopolitical forces that is forcing companies to rethink their supply chains and their global footprints. And all of those things happening at once create a kind of waterfall of change that I think everyone is sort of trying to get their arms around. Yes, but how easy is for the companies and for the business leaders to navigate through all these changes? Yeah, it's not easy. I think there are huge challenges, but what I like about the conversations here is I always leave them hopeful, because these are smart, creative business people who take challenges and turn them into opportunities, and they see big opportunities in front of them. Yes, not only threats, but opportunities. Every threat is an opportunity. Yes. Yeah. Yes. Alan, the world is changing, as you already mentioned, and the world is changing very fast. India, Saudi Arabia, China also, a different USA. Is the whole world in a difficulty to find leadership, the right leadership for these unprecedented days? It's a really good question. These are unprecedented times. I mean, I've been covering business and the relationship between business and society for 4 decades, and I don't think there's ever been a time where things are moving as rapidly and changing as quickly as they are now. That does require leadership. I think particularly in the political world, leadership seems to be in short supply, and in a sense, that puts a greater burden on business leaders. They are, by definition, practical problem solvers. They wouldn't have gotten to be where they are if they didn't have the ability to address practical problems. And so in a world where you have, in many countries, vacuums of political leadership, business leaders are feeling compelled to step up. That's why, I'm going to spend some time at the COP conversations in Dubai later this week. But really, you see the most interesting actions that are happening on climate happening at the business level, not at the government level. I did a panel earlier today with a representative from Siemens, a representative from Schneider Electric, and a representative from Dow Chemical. And the amount of creative thinking that's going on at all 3 companies on how to use the technology transformation to create sustainable businesses for the future is both mind-blowing, but also very encouraging. It makes you hopeful about the direction that business leadership can take us. Yes, and what do you think is on top of the minds of the CEOs today? Yeah. The number one, well, we do challenge. We do polling on this with the Fortune 500 CEOs, so we have a pretty good idea. I wouldn't say it's one issue, but I think you've already touched on the 3 big ones. First of all, the pace of change, particularly AI. Generative AI, ChatGPT, it's only a year old. There's never been a technology that invaded the business world as rapidly as generative AI did. So that's one, just the extraordinary new technologies, and how do you make sure that you are on the winning side of that transformation. 2 is geopolitical. We see in the polling we do of CEOs that geopolitics is on their mind in a way that it hasn't been probably since many years. The Cold War. A lot of thinking about changing supply chains, readjusting supply chains, changing geographical footprints. It's one of the things that makes being here in the Middle East so interesting. You hear lots of stories of companies that have picked up from Hong Kong or from Singapore or even from Russia and the Ukraine and landed here instead. They're working very hard to create a favorable environment for foreign direct investment. And then the third piece is just the huge challenge
of the energy transformation and addressing global warming. And I think companies are thinking about that not just because they want to save the world, although who doesn't want to save the world, but they're thinking about it because they think that a lot of companies are going to make a lot of money in the process, that this is a business opportunity to be on the leading edge of the energy transformation. And so companies like the ones I just mentioned are trying to think, how do we get ahead of this so that we end up profiting from the change? Hi, Geoff. Thank you for taking the time to be with us. You are an expert in investigating the factors that determine success and failure in business and how global leaders are dealing with this bet. So, given the unprecedented risks and opportunities we are facing nowadays, can you share with us your latest observations and thoughts about this topic? Yeah, there are a few points to make. Of course, it's easy to say that the essence of leadership never changes. You know, it was the same 3,000 years ago as it is today. And to some sense, that's true. But things really have changed. One thing that we've observed is the qualities that a business leader brings are much more human-centered than they used to be. In other words, I can remember when the most valuable qualities that a business leader could have were to be tough. You know, toughness was very highly valued. And they even competed with each other to see who could be the toughest. It's just not that way anymore. We find that more and more the so-called soft skills, empathy, being able to read someone else's mood or thought, these things are more valuable. And it's people hear that and they say, oh, come on, that's just soft and squishy and sounds good. No, there's research. Companies find that that really distinguishes the best leaders from the rest. You very often discuss the intersection of leadership and globalization in the context of business and economics. In what way the after the pandemic effects and recent geopolitical turmoil are influencing the dynamics of globalization? Yeah, this is a very interesting issue for leaders today, business leaders in particular, because we have entered a new era where business leaders, CEOs in particular, are now expected to make statements and take positions about events in the outside world. So as you mentioned, we've got some, very unfortunate battles going on in Ukraine and in the Middle East. All sorts of other things come up in politics in any country. We never imagined that CEOs would have to make statements on this, would have to take positions. Something very new. It is very new, and it's difficult for them. They can get into trouble because they're going to make somebody mad. And yet, largely because of the employees, they do it because they want their employees to understand that this company has certain principles that it sticks with no matter what. Yes. And so that's what CEOs are having to do, and it's not easy. Geoff, companies around the globe are dealing with extraordinary advances in technology, climate threat, volatile geopolitics, economic headwinds, and unpredictable market conditions. How do we make sure that we don't lose sight of the progress leaders have made recently in embracing a more holistic and empathetic, as you already mentioned, approach to leadership? Look, it's very difficult to keep a focus on that. The nature of humans
is that we are more interested in bad news than good news. That's the way we are hardwired. And in a sense, it's good. That helped us survive. You know, hundreds of thousands of years ago, being more interested in bad stuff than good stuff kept us alive. We survived. So that's the way we are hardwired. The trouble is, some of the media take advantage of that, and they give us nothing but bad news and threats and danger and stuff like that. Those danger cells. It sells. It sells. And so I always say there are good reasons to be optimistic, but you have to focus on them because the world is not going to tell you about that. But there are great reasons to be optimistic. Greetings again from the stage of the Fortune Global Forum here in Abu Dhabi. I have the honor and the privilege to be joined together with Parag Khanna. Dr. Parag Khanna is one of the leading experts. He doesn't need many introductions in geopolitics, global policy, and today he spoke on the main stage of the forum on the critical topic of climate change, risk and resilience, and the future of real estate. And I'd say basically nationality, where geolocation, where you choose to live. That's right. A critical topic. And can you shed a bit more light about how you approach this equation? Sure. It's thank you so much for having me join you today. This has been a wonderful forum. And what I emphasized, and it's very important to talk about this here on the eve of the COP28 summit, because for a couple of decades now, we have focused more on mitigating climate risk through decarbonization initiatives and less on adaptation. How do we adapt our infrastructure, our real estate, our economies, our populations? And that gap we must overcome. To be clear, by the way, global greenhouse gas emissions have reached 58 gigatons per year, and they are still rising. So yes, we have to put even more effort into decarbonization, but think about the damage that's being done. Hundreds of billions of dollars of insurance premium payouts. If we don't adapt our infrastructure, our housing, our transportation, our food, water, energy systems, the damage is just going to continue to multiply. And that's human damage, not just infrastructural damage. So my message is adapt your economies in addition to managing the transition. And the world is changing. The energy transition is and at the same time, the climate crisis is hitting hard. And from what I deduce from your excellent presentation, some people don't have the option. So we have to think of a new geography for the real estate market. And a lot of populations might have to consider changes due to climate in the next 100 years. And I'm taking a bit to Greece, where I know you visited a few times. We're looking forward to having you more often. For me, a key element is that Greece is reinventing itself with an investment in the Athenian Riviera, growth in the Riviera, and it believes it could be a destination for digital nomads, for silver tourism, and I strongly feel it can do that. And you have an advice, whether it's in the scope, any key takeaway for the Greeks at this stage? Well, first of all, I see that Greece has taken a technocratic turn, which is, in my estimation, a very good thing, because I'm a technocrat. So I like to see governments that have an expert, orientation, that are backed by data, that are undertaking pragmatic policy. So Greece has been in this process of reinvention. Really, you could take it back a decade, of course, since the financial crisis and the consequences there. So Greece has really experienced an excellent revival, and I think that's a very positive story. Within that, some of the trends you're describing, like the Athenian Riviera and other kinds of economic reforms, clearly we see the in-migration of young people. And a number of these markets that I've studied and written about that are attracting talent, young people, investors, that are deregulating a bit to allow for that foreign investment, that is kicking off a positive cycle. We're seeing it in Greece. So I'm very optimistic about that trend. But to maintain that, you have to factor in a couple of things, and climate resilience is one of them. What Greece has experienced in the last couple of years with wildfires has been absolutely devastating. Enhances desertification, I understand. Exactly. So not only the effect on peninsular regions in terms of the impact on agriculture, but also the islands as well. And this really did make global news. Now, it should be a warning.
And that means a lot of infrastructure, right? New investment. We have to worry about fire risk and how to mitigate fire risk. We have to worry about irrigation systems for agriculture. There are still, just take a separate topic, huge labor shortages in Greece. So Greece does have to think about not just young talent and digital nomads and software programmers, right? And marketing executives, but laborers too, to really support the construction, to support the construction industry and so forth. Everything new that must be built. And in my last book, I actually looked at the tourism sector of Mediterranean economies. And I'm worried about with the heat effect, right? I know with the Acropolis, they're putting in lights, right? So they can have midnight tours because it's too hot during the day. Even when I was last there, it felt really hot, you know? So all of this is all adaptation. So you and I could think of 1,000 examples of adaptation investments. First of all, I want to say, you need to have started them already. Get started, right? Secondly, it costs a lot, but it will save you money and make you money in the future because geography is an arbitrage game. You are more or less adapted relative to your neighbors in other countries. So Greece and other countries have to fortify themselves through adaptation so that they become and remain desirable places. And in the age of climate change, we have to continuously nurture those investments. By means of closing, let's touch a bit on your books. Some of them have, let's say, fresh history. Others now count more than 10 years. 20, almost. 20, some of them indeed. And I'm getting old. so if we start with a key question of where is the world moving towards, the new geography and the shift, the pivot to Asia, that the future is Asian, how much of this do you see coming into reality now? And how do you think we should position ourselves with this tectonic shifts? Yeah. It's interesting, so much Europe, of Greece, feel free to. I mean, so much of what I write about is considered futurism, but all of it is rooted in the present. So, in fact, the book was called, one of them was called The Future is Asian, but really the present is Asian, right? I mean, most of the human population is Asian. Most of global GDP is Asian. All of the economic growth is in Asia. Infrastructure investment, Asia, right? Super apps and technological innovation everywhere, but also Asia. The argument was not that everyone else will wither. You know, I'm a huge champion of Europe. I lived in Germany, you know, as a teenager. So for me, Europe is home. And it's also much more climate resilient than other parts of the world. So my argument was that the world is actually multipolar in ways that are irrevocable. And that was the theme of my first book 20 years ago, was basically saying... Vindicated because we do now live in a multipolar era. Right, very much so. After the unipolar moment. Exactly. So North America is not going anywhere. If you look at North America, you have a population of 500 million people making huge new industrial investments, attracting a lot of European investment because of the subsidies. Europe, there are a lot of people outside of Europe and inside Europe who are pessimists. Again, I'm an optimist about Europe. You have demographics that are actually, you know, there are a lot of migrants coming in, both those that you want and those that you don't want, but you have to harness them and assimilate them. But you have the climate resilience, and definitely you have the forward-leaning adaptation investments that are being publicly supported in Europe and the energy transition and so forth. So I'm still bullish on Europe. And then there's Asia, and within Asia you have multiple engines: China, Japan, India, Southeast Asia, and so forth. So it is definitely going to be a multipolar world for the rest of our lives. But within those three pillars and across them, there will be competition. And there is going to be this investment arbitrage. Where should we be putting our capital? And capital is going to go not just to places that have historically been considered investment grade, because Moody's says so, right? If the country is not also climate resilient, growing in population, attracting talent, diversifying its economy, remaining affordable, those are the filters. Those are the criteria. I have about a checklist of 10. And countries that do all of those things are going to be the winners. And you can, if you had to reduce it to one thing, it does come back to what's happening very well in Greece right now, is that they're attracting young talent. Did we cover all 10, or do you want to share it with... I can't give away all the secrets. Don't give it away. So, thanks so much, Parag. Thank you, Pablo. For the great discussion. Thank you. And looking forward to having you in Athens Lovely. soon to guide us through all 10. Thank you. Thanks so much. Και από το Αμπου Ντάμπι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα μεταφερθούμε στην Ελλάδα, στο υπέροχο ξενοδοχείο Ντόλι στην οδό Μητροπόλεως. Εδώ θα συναντήσουμε δύο ωραίους Έλληνες, την ιστορικό Μαρία Εφθυμίου και τον Κυριάκο Σαμπατακάκη.
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Accenture, ηγέτιδας εταιρείας στους τομείς των ψηφιακών τεχνολογιών, του cloud και της ασφάλειας. Μαζί τους θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Πώς συνδέεται η τεχνολογία με την ιστορία και η ιστορία με την επιχειρηματικότητα? Γιατί μας φοβίζει η τεχνητή νοημοσύνη την ώρα που οι μεγαλύτερες τομές που έχει πραγματοποιήσει ο άνθρωπος εδώ και χιλιάδες χρόνια είναι τεχνολογικές? Οι δύο συνομιλητές μας θα αναδείξουν τους τρόπους που η τεχνολογία μπορεί να αποδειχτεί καταλύτης για ένα καλό μέλλον. Και όπως θα διαπιστώσετε, μας καλούν να μην προσεγγίζουμε φοβικά τις εξελίξεις. Άλλωστε, ιστορικά οι επιχειρήσεις είχαν τη δύναμη να αλλάζουν τον κόσμο. Κυρία Efthymiou, κύριε Σαμπατακάκη, καλημέρα. Σας ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε εδώ μαζί μου στο ξενοδοχείο Ντόλι, στο κέντρο της Αθήνας, και νομίζω ότι η συζήτηση που μόλις θα ξεκινήσει συνδέεται ακόμη και με τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης που βρίσκεται πίσω μας. Βρισκόμαστε στους πρόποδες του Ιερού Βράχου και δεν ξεχνώ ποτέ, κυρία Efthymiou, πριν χρόνια είχατε κάνει μια κουβέντα στο Fortune για το πώς η ίδια η Ακρόπολη ως κατασκευή ήταν ένα τεχνολογικό θαύμα 2.500 χρόνια πριν. Ισχύει. Το πρόγραμμα του Περικλέους, δηλαδή αυτό το τόσο εμπνευσμένο, του 500 περίπου π.Χ., ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί χάρη στη δυνατότητα να μεταφέρει κανείς μεγάλους όγκους μαρμάρου, να κόβει από στα λατομεία τους όγκους του μαρμάρου, να τους επεξεργάζεται με τροχαλίες, να μεταφέρονται, με γερανούς να ανυψώνονται, με σιδερένια κοπίδια μεγάλης αντιστάσεως να πλάθονται οι ανάγλυφες επιφάνειες. Όλα αυτά δεν ήταν καθόλου αυτονόητα. Ήταν βήματα της τεχνολογίας. Κυρία Efthymiou, έχετε πει ότι οι τομές που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας και την ανθρωπότητα τα πολλά χιλιάδες χρόνια που έχουμε διανύσει ήταν κυρίως τεχνολογικές επαναστάσεις. Περιέχουν τεχνολογία όλες οι μεγάλες τομές του ανθρώπου. Στα εκατομμύρια χρόνια, ανάλογα πώς υπολογίζεις το είδος μας, είναι περίπου 4 εκατομμυρίων η ζωή του διπόδου είδους, το οποίο ανήκουμε, έτσι, ναι. Αν το πάρουμε από εκεί το πράγμα. Και μέσα σε αυτό μεγάλη τομή είναι ο έλεγχος της φωτιάς. Επίσης μπορούσαμε να επεξεργαστούμε μέταλλα, μπήκαμε σε διαδικασία επεξεργασίας πρώτα του ξύλου, χάρη στη φωτιά, να το κάνουμε σκληρό σαν μέταλλο και γίναμε κυνηγοί, οπότε άλλαξε και η σχέση μας με τη φύση, για να πω κάποια σημαντικά. Και βέβαια η φωτιά βοήθησε αργότερα τον άνθρωπο όταν έγινε γεωργός, που είναι η μεγαλύτερη τομή στην ιστορία της ανθρωπότητας ποτέ. Άρα σημαίνει ότι μέσα στη διάρκεια αυτών των εκατομμυρίων χρόνων η τεχνολογία παίζει έναν κέριο ρόλο. Αυτό που δεν γνωρίζω, κύριε Σαμπατακάκη, είναι εάν έτρεχε με τον ίδιο ραγδαίο ρυθμό η τεχνολογία στο παρελθόν, όπως τη ζούμε σήμερα. Αυτό που λέμε είναι ότι οι εξελίξεις στην τεχνολογία τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, είναι εκθετικές. Γιατί έχουμε παρατηρήσει μια πολύ μεγάλη επιτάχυνση του τεχνολογικού πολιτισμού τον οποίο βιώνουμε. Νομίζω κανένας δεν αμφισβητεί πια ότι ο πολιτισμός τον οποίο ζούμε είναι ένας τεχνολογικός πολιτισμός. Μάλιστα το έχουμε βιώσει και εμείς ως εταιρεία, γιατί ήμασταν από τις πρώτες εταιρείες που πριν δεκαετίες σηκώσαμε τη σημαία της τεχνολογίας και του ψηφιακού κόσμου, και τότε ακούγονταν λίγο παράξενο. Τώρα όλοι έχουν καταλάβει ότι η τεχνολογία δεν είναι κάτι απλώς υποστηρικτικό. Έχουν καταλάβει ότι είναι κεντρική ουσία των πραγμάτων που κάνουμε. Παλιά η τεχνολογία ίσως έλυνε θέματα
Δεν ξέρω αν άγχωνε τον κόσμο κάθε κύμα νέας τεχνολογικής επανάστασης στο βαθμό που έχει δημιουργήσει την αίσθηση ότι αντιμετωπίζουμε φοβικά πια τις τεχνολογικές εξελίξεις, όπως έχει γίνει σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη και την γενετική τεχνητή νοημοσύνη. Επειδή όλοι ακούνε και ο πολλής κόσμος ακούει για την τεχνητή νοημοσύνη και τι σημαίνει αυτό για μας και από πού προήλθε όλη αυτή η επανάσταση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, νομίζω αυτό που έγινε και ήταν προφανές σε όλο τον κόσμο το τελευταίο χρόνο, είναι ουσιαστικά η δυνατότητα της τεχνολογίας να μας επιτρέπει να εκπαιδεύσουμε γλωσσικά μοντέλα. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που μπορέσαμε και το κάναμε σε τέτοιο βαθμό. Στην αρχαιότητα υπήρχε ο λόγος με λάμδα μικρό και ο λόγος με λάμδα κεφαλαίο. Ο λόγος με λάμδα κεφαλαίο είναι η διανοητική διεργασία από την οποία έχουν προκύψει τα λόγια που λέμε, που είναι πολύ πέραν του γλωσσολογικού. Και προφανώς εδώ έχουμε φτάσει σε κάτι το οποίο μας τρομάζει, έναν άνθρωπο σαν εμένα, ας πούμε, που δεν είμαι της τεχνολογίας, γιατί αισθάνομαι ότι κάπως μου υφαρπάζει την ύπαρξή μου, ότι πλέον φτάνει στα όρια της ύπαρξης, δηλαδή στην εσωτερική διαδικασία, ότι πλέον κάποια μηχανήματα που εμείς κάμαμε θα με ακυρώνει κατά κάποιο τρόπο ως άνθρωπο. Μπορεί να είναι ο φόβος ενός άσχετου ανθρώπου και να αποδειχθεί ότι στο μέλλον δεν θα είναι έτσι. Αλλά μπορεί και να είναι. Γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει σε αυτή την περίοδο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Σήμερα όλα όσα θες να μάθεις υπάρχουν εκεί έξω, στο διαδίκτυο. Μπορείς να μπεις, να γκουγκλάρεις μια λέξη, ένα όνομα, κάτι, βρίσκεις τα πάντα. Και με έναν και πιο διαδραστικό τρόπο, άμα θέλετε. Με ενδιαφέρει λοιπόν η γνώμη και των δύο, εσάς κύριε Efthymiou ως ιστορικού, που έχετε την πολύ καλή και βαθιά γνώση του ιστορικού παρελθόντος, τι πιστεύετε ότι θα γίνει στο κομμάτι της εκπαίδευσης? Είναι τελείως άλλο πράγμα η πληροφορία, άλλο η γνώση και άλλο η σοφία. Για να κατακτήσεις αυτά τα επίπεδα, οι μηχανές σου δίνουν την πληροφορία. Και αυτό που τρομάζει με το chat GPT είναι ότι σε πάνε παραπέρα στο συνδυασμό, στο να ασχοληθούν και με αξιοποιούν τον εσωτερικό σου κόσμο. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και αν μπορεί ποτέ να πλαστεί μια μηχανή που να είναι δάσκαλος, δηλαδή να είναι ο ανθρώπινη, να έχει τις ανθρώπινες. Δύσκολο, γιατί... Εγώ σας πιστεύω ότι η επιστροφή μας θα είναι χωρίς μηχανή. Να είναι η εκπαίδευση ο δάσκαλος. Να ξαναανακαλύψουμε το δάσκαλο και τι ερωτικό πράγμα είναι του να μαθαίνεις. Νομίζω ένα πράγμα το οποίο φέρνει η τεχνολογία είναι ο εκδημοκρατισμός της πρόσβασης στη γνώση. Και δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε, γιατί μπορεί εμείς να είμαστε στη Δύση και μέρος της Δύσης που έχουμε τα καλά μας σχολεία, τα καλά μας πανεπιστήμια, αλλά υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καθόλου πρόσβαση σε όλα αυτά. Οπότε το να έχουν μέσω εργαλείων τεχνολογίας να έχουν τέτοια πρόσβαση, νομίζω θα ανεβάσει όλο το επίπεδο της ανθρωπότητας πολύ πιο εύκολα. Τώρα, έχοντας πει αυτό, και ας μείνουμε στις δικές μας τις δυτικές κοινωνίες, θεωρώ ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει τόσο στο πώς διδάσκουμε, όσο και στο τι διδάσκουμε. Άρα, θέλω να πω, εδώ πρέπει να το δούμε, να καταλάβουμε τις συνέργειες που υπάρχουν με την τεχνολογία και να μην αγνοήσουμε τον καινούριο κόσμο ο οποίος ανατέλει. Όλα όσα αναφέρατε, κυρίως εσείς κύριε Σαμπατακάκη, με όλη αυτή την εξέλιξη της τεχνολογίας, δείχνει ότι η εκπαίδευση και η μόρφωση θα απαιτεί και πολύ εξειδικευμένα προσόντα. Την ώρα λοιπόν που η αγορά εργασίας αντιμετωπίζει ήδη πρόβλημα, το brain regain δεν έχει κερδιθεί, για παράδειγμα στην Ελλάδα. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η αγορά εργασίας? Θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Efthymiou. Υποθέτω ότι για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα στην τεχνολογία, έχουν συνεργαστεί εκπληκτικά ταλέντα παγκοσμίως. Και ίσως το θέμα είναι ότι σπουδαία μυαλά από την Ινδία, από την Ελλάδα, λέω τώρα, από την Κίνα σειραίουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενδεχομένως γιατί εκεί είναι τέλος πάντων ο ναός των κατακτήσεων αυτών για τις οποίες συζητούμε. Δηλαδή η ανθρωπότητα δεν έχει πάψει να έχει ταλέντα.
Απλώς καταλαβαίνω ότι δεν είμαι άνθρωπος της τεχνολογίας, καταλαβαίνω ότι αυτές οι πάρα πολύ υψηλές τεχνολογίες απαιτούν δεξιότητες που είναι πέραν του ταλέντου. Δηλαδή χρειάζεται και μία πειθαρχία, ενδεχομένως εσωτερική και μία διεισδυτικότητα άλλου τύπου που πρέπει να κατακτηθεί μέσα από την τριβή. Τώρα, αυτό είναι μια ωραία αντίφαση, γιατί από τη μια μεριά μιλάμε για τις δουλειές που θα χαθούν, από την άλλη δεν υπάρχει αρκετός κόσμος για να τροφοδοτήσει τις δουλειές τις οποίες έχουμε σήμερα. Ακριβώς. Και αυτό δεν φαίνεται να είναι ένα φαινόμενο που θα σταματήσει και ιδίως στην Ελλάδα, δεν ξέρω, ίσως και λόγω όλων των νέων που φύγανε. Και ενδεχομένως και λόγω του δημογραφικού, το οποίο θα εντείνει το πρόβλημα στο μέλλον, μπορεί να μην τεθεί καν το θέμα των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα ποτέ. Άρα περισσότερο θα ήταν το σκεπτικό πώς να αυξήσουμε, πώς να τραβήξουμε στη χώρα μας τα ταλέντα που ενδεχομένως πηγαίνουν στη Silicon Valley στην Αμερική, και γιατί όχι να μην έρθουν εδώ. Νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος για να υπάρχει μια ευρωπαϊκή Silicon Valley στην Ελλάδα. Από την άλλη μεριά, είναι ενδιαφέρον, και επειδή το αναφέρατε, ποιοι εργαστήκανε τέλος πάντων για να έρθει και η τεχνητή νοημοσύνη στο στάδιο που ήρθε, υπάρχει μια φοβερή αναγέννηση των γλωσσολόγων αυτή τη στιγμή. Έτσι, ενώ ήταν ένα επάγγελμα το οποίο είχε ένα πεδίο συγκεκριμένο, αυτή τη στιγμή σε όλες τις εταιρείες τεχνολογίας ψάχνουν για γλωσσολόγους. Ψάχνουν για ιστορικούς. Ψάχνουν για ψυχολόγους. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί είναι ακριβώς το σκεπτικό της συνεργασίας του ανθρώπου με τη μηχανή. Γιατί έχω ΔΕΗ. Γιατί ασχολούμαι με το χόμπι μου. Όχι με συμβόλαια και διαδικασίες. Γιατί παράγω τη δική μου ενέργεια. Γιατί με επιβραβεύει συνεχώς με προνόμια και προσφορές. Και βασικά, γιατί νιώθω καλά με τη ΔΕΗ. Νιώθεις καλύτερα όταν ξέρεις πως έχεις όλα όσα χρειάζεσαι από αυτόν που εμπιστεύεσαι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Path to Zero. Το Business Monitor, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τις τάσεις και τις πρωτοβουλίες που οδηγούν στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και ανοίγουν το δρόμο για την πράσινη ενεργειακή μετάβαση. Η εβδομάδα που πέρασε αποτέλεσε την απαρχή πολύ σημαντικών εξελίξεων για την εισχώρηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ενεργειακές υποδομές ολόκληρου του πλανήτη. Στη Σύνοδο Κορυφής για το Κλίμα, COP28 στο Ντουμπάι, 117 χώρες δεσμεύτηκαν να τριπλασιάσουν την παγκόσμια ικανότητα ΑΠΕ ως το 2030 στο πλαίσιο της απανθρακοποίησης του ενεργειακού τομέα. Μεγάλο ζήτημα όμως παραμένει το κόστος αυτής της δραστικής μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα, καθώς και αποτελεσματική ανταπόκριση στην παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας υπολογίζει ότι οι επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια θα πρέπει να ξεπεράσουν τα 4-3 δολάρια ετησίως ως το 2030 για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου. Η χώρα μας βρίσκεται μάλιστα στην πρώτη γραμμή των περιοχών οι οποίες πλήττονται περισσότερο από τη ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με το Διεθνές Πρόγραμμα Δράσης για το Κλίμα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των 51 χωρών στις οποίες καταγράφεται ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης αναφορικά με την έκθεση του πληθυσμού στις λεγόμενες τροπικές νύχτες. Δηλαδή, τις νύχτες όπου η θερμοκρασία παραμένει άνω των 20 βαθμών Κελσίου. Από το 2018 έως και το 2022, το ποσοστό του πληθυσμού της χώρας μας που εκτέθηκε στις τροπικές νύχτες για πάνω από 8 εβδομάδες αυξήθηκε κατά 16%, ενώ μόνο η Ιταλία με 18% και η Κορέα με 28% βρίσκονται σε υψηλότερη θέση από την Ελλάδα. Την ίδια περίοδο, το 74,7% του πληθυσμού της χώρας μας εκτέθηκε σε ημέρες καύσωνα. Η αντιμετώπιση αυτού του εξαιρετικά σημαντικού προβλήματος βρίσκεται στην πρώτη θέση της πολιτικής ατζέντας. Η ελληνική πολιτεία επιχειρεί, μεταξύ άλλων πρωτοβουλειών, να εντάξει αρχικά τις νησιωτικές περιοχές στο πρόγραμμα GR Eco Islands, το οποίο στοχεύει να καταστήσει 100% πράσινα τα ελληνικά νησιά. Ο Πόρος αποτελεί την τρίτη κοινότητα η οποία εισήλθε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μετά την Αστυπάλαια και τη Χάλκη.
Όπως ανακοίνωσε από το Ντουμπάι και τη φετινή COP28 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με την Masdar, ενός παγκόσμιου ηγέτη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να προχωρήσει πιο αποτελεσματικά το GR Eco Islands. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προβλέπει την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ για την παραγωγή ενέργειας, την απανθρακοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών, τον πράσινο μετασχηματισμό του στόλου οχημάτων του νησιού και την εφαρμογή ενός μοντέλου μηδενικών αποβλήτων. Μπορεί όμως οι συμφωνίες για το κλίμα που ανακοινώθηκαν από το Ντουμπάι και την COP28 να υπόσχονται μια πολύ καλύτερη διαχείριση των κινδύνων που φέρνει η κλιματική αλλαγή, όμως η επιχειρηματική κοινότητα εξακολουθεί να διατηρεί τις επιφυλάξεις της. Όπως καταγράφει μάλιστα το αμερικάνικο Fortune, έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Women Business Coalition, έναν οργανισμό που παρακολουθεί και καταγράφει λεπτομερώς την πορεία της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης, το 30% των παγκόσμιων επιχειρήσεων θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα και τη δεκαετία του 2050, παρά τις δεσμεύσεις για μηδενική κατανάλωση. Την εβδομάδα που πέρασε, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποσχέθηκαν $3 δις σε βοήθεια για το κλίμα στις φτωχότερες χώρες, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επενδύσει $2,3 δις στην πράσινη μετάβαση σε τρίτες χώρες. Ποσά τα οποία είναι φυσικά πολύ μικρότερα από τις επενδύσεις που υπολογίζει ο ΩΣΑ ότι θα χρειαστούν για να πιάσουμε τους περιβαλλοντικούς στόχους μέσα στα επόμενα 25 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή ολοκληρώθηκε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή στις 8. Φυσικά μέσα από τη συχνότητα του One Channel. Καλό σας βράδυ.